This class we can see Criminal Procedure Code. We have seen up to section 305, the வகுப்பின் குற்றவியல் நடைமுறை சட்டம். இதுவரை பிரிவு 305 வரை இதுக்கு முந்தைய வகுப்புகளில் 50 வகுப்புகளில் சேர்த்து பார்த்துள்ளோம். Before going to class, I would like to submit, I have uploaded nearly 185 lectures on Evidence Act, CRPC, CPC, and also IPC in my YouTube channel, Ilango Ramsamy Advocate. If you want to go through all my lectures, kindly go to my channel. If you are not subscribing my channel, kindly click the red button. Thanking you. Then, now, we are going to see Criminal Procedure Code, section 306. பிரிவு 306 குற்றவியல் நடைமுறை சட்டம். Tender of pardon to accomplice. Tender of pardon, மன்னிப்பு வழங்குதல். So, the court give pardon to an accused. So, when no witness is available, only there are several accused are there, but crime committed, no witness is available, then the crime committed by them, the offenders, should not be unpunished, left them freely because of non-availability of the witness. So, under such circumstance, the Criminal Procedure Code itself laid down a procedure to give excuse to the one of the accused of the crime, and who will adduce the evidence against the other remaining accused. பிரிவு 306 Tender of pardon to the accomplice. Accomplice na co-accused, கூட ஒரு இருக்கும் பல்வேறு எதிரிகளில் ஒரு எதிரிக்கு மட்டும் மன்னிப்பு வழங்கி அவரை ஒரு சாட்சியாக நீதிமன்றம் ஏற்றுக்கொண்டு அவரை சாட்சியாக விசாரித்து அந்த சாட்சியத்தின் அடிப்படையில் தண்டனை வழங்கப்பட வேண்டும் என்பதற்காக இந்த 306, 307, 308 மூன்று பிரிவுகளும் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. 3 sections, 306, 307 and 308 lay down the procedure how an accused can be excused, giving pardon to an accused to change him as a witness of the occurrence. So, the object behind the section is a criminal accused should not be left freely because of non-availability of the evidence. ஒரு வழக்கில் பல்வேறு நபர்கள் சேர்ந்து ஒரு குற்றத்தை புரிந்துவிட்டு அதற்கு சாட்சியம் எதுவும் கிடைக்கவில்லை என்ற நிலையில் அந்த குற்றத்தை புரிந்த ஒரு நபரையே மன்னிப்பு வழங்கி சாட்சியாக விசாரித்து அந்த சாட்சியத்தின் மூலம் இதர சாட்சிகளை வைத்து அந்த மற்ற எதிரிகளை தண்டிப்பதற்காக இந்த பிரிவு 306, 7, 8 3 பிரிவுகள் ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இதில் எவ்வாறு ஒரு அக்யூஸ்டு மன்னிப்பு வழங்க வேண்டும்,
அதற்கு என்னென்ன நடைமுறைகள், அவர் மன்னிப்பு வழங்கிய பின்னிட்டு அவருடைய சாட்சியம், அவர் மன்னிப்பு வழங்கிய பின்னிட்டு சொல்லவில்லை என்றால் அதற்கு என்ன நடைமுறை என்பதை பற்றி படிப்பது தான் 306, 307. The section 306 lay down the procedure how a pardon can be given, who is competent, which court is competent, which stage a tender of pardon can be given to an accused. Then a person after giving tender of pardon fails to give the evidence, what is the procedure available? So these are the procedures are laid down from 306 to 308. 3 sections are dealing with to change an accused as a witness to give evidence against the remaining accused. That is the object begin. I will read the section 306. With a view to obtaining evidence of any supposed to have been directly, indirectly concerned in privy to an offence, which section applies? So with a view to obtain evidence, so the object is to get some kind of evidence to prove a crime. Any evidence of any person supposed directly and indirectly privy an offence. So he is involved in that particular crime, directly or indirectly. That person, they want to get that person evidence. ஒரு நபர் ஒரு குற்றம் புரியும் பொழுது அவர் நேரடியாகவோ அல்லது மறைமுகமாகவோ அந்த குற்றத்தில் ஈடுபட்டிருந்தால் அந்த நபரின் சாட்சியத்தை பெறுவதற்காக இந்த நடைமுறை to which this section applies, இந்த பிரிவு பொருந்தும். So the section is applicable only to person who is involved directly or indirectly any commission of crime. So in order to get the evidence of that particular crime committed by the accused can be treated as a witness. That is in order to get the evidence of an accused who is a co-accused, this section can be applicable. Chief Judicial Magistrate or at any stage of the investigation, when it can be given, only the competent courts are CJM and the magistrate, Metropolitan Magistrate. But when at any stage of investigation, தலைமை குற்றவியல் நடுவரோ அல்லது நீதித்துறை நடுவரோ, மெட்ரோபாலிட்டன் மாநகர நடுவரோ, புலனாய்வு எந்த நிலையில் இருக்கும் பட்சத்திலும் இந்த பிரிவை பயன்படுத்தலாம். என்கொயரி விசாரணையில் இருந்தாலோ அல்லது வழக்கு விசாரணை, ட்ரையல் ஆஃப் அஃபென்ஸ். So 3 stages, the time of investigation or at the time of inquiry or at the time of trial, this section can be used by the CJM or Metropolitan Magistrate. Magistrate of first class inquiring into the offence at any stage of trial may tender the pardon to such person on condition of making full and true disclosure of whole circumstance within knowledge is relative to the offence and every offence concerned where the principal or abetment or commission. So when an accused, a co-accused, undertake, that is he is ready to undertake to give full knowledge of his crime, whatever he is having the knowledge with regard to what are they, offence, abettor, principal or abettor or commission. So in commission, so in conspiracy, whatever it is. So the accused undertake to on condition. So condition, nibandhanai. So on condition making, he is bound to disclose whatever the knowledge about the crime he has, whatever he must undertake to give. ஸோ ஒரு நபர், குற்றம் புரிந்த நபர், தனக்கு இந்த குற்றத்தை செய்ததை பற்றி
என்னவெல்லாம் தெரியுமோ அவை அனைத்தையும் நான் நீதிமன்றத்திற்கு அளிக்க தயாராக இல்லேன் என்று நிபந்தனை கொடுக்கும் பட்சத்தில் நிபந்தனை பெற்ற நீதிமன்றம் அவரை மன்னித்து சாட்சியாக ஏற்றுக்கொள்ளலாம். ஸோ மன்னித்தல். ஸோ when an accused is given excuse and allowed to give evidence whatever the knowledge about the crime with regard to the particular case, that is the basic thing. This section applies to, so this section, what are the offenses is can be applicable. Tender of pardon, it is exclusively trial by court of sessions. ஸோ அமர்வு நீதிமன்றத்தால் விசாரிக்கப்படும் அனைத்து வழக்குகளிலும் இந்த நடைமுறையை பயன்படுத்தலாம். The procedure laid down under section 306 is applicable to all sessions cases. So that is the main. Then or by court of special judge appointed in the Criminal Amendment Act. Special courts like VNDC and all other things. So special court is, a crime is triable by a special court constituted under Criminal Amendment Act 1952. Or then so these are the two courts, the offense are triable only. அமர்வு நீதிமன்றத்தால் விசாரிக்கப்படும் அனைத்து வழக்குகளுக்கும் டெண்டர் ஆஃப் பார்டன் கொடுத்து ஒரு எதிரியை சாட்சியாக மாற்றலாம். சிறப்பு நீதிமன்றங்கள், அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்ட், குற்றவியல் நடைமுறை சட்டம் அமெண்ட்மெண்ட் பண்ணி ஸ்பெஷல் ஜட்ஜ் அப்பாயின்மெண்ட், சிறப்பு நீதிபதியாக அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணி விசாரிக்கத்தக்க வழக்குகள் அனைத்துகளிலும் இந்த எதிரிக்கு மன்னிப்பு வழங்கி சாட்சியாக ஏற்றுக்கொள்ளலாம். Then B, second category, an offense punishable with may extend to 7 years or with a severe sentence, a more severe sentence. So if offense is committed for less than 7 years, then this procedure is not applicable. 7 வருடத்திற்கு மேல் கடுமையான தண்டனை வழங்கப்படிய குற்றங்களுக்கு அனைத்திலும் இந்த 306, அதாவது ஒரு எதிரியை சாட்சியாக மாற்றுவதற்கு நடைமுறையை பயன்படுத்தலாம். ஸோ தீஸ் ஆர் தி எக்ஸ்க்ளூசிவ்லி triable by sessions and the offense which is punishable 7 years or more. That is the basic things. So then who can give the tender of pardon? Then every magistrate who tender of pardon under section shall record. ஸோ மேஜிஸ்ட்ரேட் who is giving tender of pardon, மன்னிப்பு வழங்கக்கூடிய நீதித்துறை நடுவர் என்ன பண்ணணும், என்ன பதிவு செய்ய வேண்டும், is reasons for doing so, எதற்காக அவருக்கு மன்னிப்பு வழங்க அவர் சாட்சியாக ஏற்றுக்கொள்கிறேன் என்பதற்கு காரணத்தை பதிவு செய்ய வேண்டும். ஸோ த மேஜிஸ்ட்ரேட் இஸ் பவுண்ட் டு ரெக்கார்ட் பிஃபோர் கிவிங் டெண்டர் ஆஃப் pardon. Why? What is the reason behind it? Why the tender of pardon is given to the particular accused? So that is the reason to be recorded by the magistrate first before giving tender of pardon. ஒரு எதிரிக்கு மன்னிப்பு வழங்குவதற்கு என்ன காரணத்திற்காக அவருக்கு மன்னிப்பு வழங்கப்படுகிறது என்பதை தெளிவாக பதிவு செய்ய வேண்டும். Whether the tender of pardon was or was not acceptable by the person to whom it is made, அந்த பதிவு செய்த பின்பு அவருக்கு மன்னிப்பு வழங்கப்படாமலும் போகலாம் என்பதையும் பதிவு செய்ய வேண்டும். ஸோ தீஸ் ஆர் தி பேசிக் திங்ஸ். And sell on application made by the accused whether the police is entitled to file a petition under 306. We want to change a particular accused as an witness. ஒரு புலனாய்வு அதிகாரி ஒரு மனு தாக்கல் செய்து ஒரு எதிரி சாட்சியாக இருக்கிறார் என்று மனு தாக்கல் செய்தால் அதை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது. தன்னை மன்னித்து ஒரு சாட்சியாக ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று 306 படி அந்த எதிரி மட்டுமே மனு தாக்கல் செய்ய வேண்டும். ஸோ an application made by the accused furnishing with a copy of free of cost, all the records should be given to the accused. So whenever an application is filed by the accused himself,
then the entire copy of the records shall be furnished to the accused. ஒரு எதிரி தானாகவே, that is shall, mandatory, மனு தாக்கல் செய்து நான் சாட்சியாக மாறியிருக்கிறேன் என்று சொன்ன பின்னிட்டு அவருக்கு அந்த வழக்கினுடைய அனைத்து கோப்புகள் நகலையும் வழங்க வேண்டும். ஸோ தீஸ் ஆர் தி ப்ரொசீஜர் லே டவுன் before giving to tender of pardon. Then fourth section, subsection, every person accepting tender of pardon made under subsection 1 shall examined as a witness in the court of magistrate taking away in subsequent trial or if any. So after the court which is competent to give tender of pardon accepting the tender of pardon made under subsection 1, so on the excuse or pardon is given to the particular accused, after that he will be examined as a witness. The accused who turned approver, simply state an approver, an accused change as a witness, he can be called as approver. So an approver statement, the witness statement will be examined by the competent court which is taking cognizance of it. Shall already on bail he be detained in custody until termination of trial. If he is in bail, then the accused will be committed to jail unless he be detained in the custody until termination of time. So these are he is not on bail, then he will be detained in the custody until the termination of trial. ஸோ அந்த வழக்கு முடியும் வரை, பெயிலில் இல்லை என்றால், கஸ்டடியில் இருந்தால் அந்த வழக்கு முடியும் வரை அவரை காவலிலேயே, நீதிமன்ற காவலிலே வைத்திருக்க வேண்டும். ஸோ தீஸ் ஆர் தி ப்ரொசீஜர். ஸோ subsection 4 lays down 306 recording the statement of the accused and examination by the magistrate himself. The statement of that particular person is examined by the magistrate himself. He is in custody, he will be continue to be in custody until trial is concluded. அந்த வழக்கு விசாரணை முடியும் வரை அவரை காவலில் வைத்திருக்க வேண்டும். அதே போன்று அந்த எதிரியினை வாக்குமூலத்தை நீதிமன்றம் பதிவு செய்யும், விசாரிக்கும், அந்த சாட்சியாக அவரை விசாரிக்கும். Then where a person accepted tender made under subsection examined under magistrate and shall without making further inquiry in case. So after recording the statement of the particular accused as a witness, then so what is the procedure laid down? So his statement is recorded by the magistrate, not by investigation officer. It is only done by a judicial magistrate. So after recording the examination of the particular accused who changed as an approver, so approved statement is obtained, then the court, then what is the procedure? Commit it for trial. When it is exclusively triable by the sessions, committal பண்ண வேண்டும். அந்த வழக்கு அமர்வு நீதிமன்றத்தால் விசாரிக்கப்படும் வழக்காக இருந்தால் நீதித்துறை நடுவர் உடனடியாக அமர்வு நீதிமன்றத்திற்கு விசாரணைக்காக, ட்ரையலுக்காக அனுப்பி வைக்க வேண்டும். ஆர் த கோர்ட் ஸ்பெஷல் ஜட்ஜ் வழக்காக இருந்தால் அந்த சிறப்பு நீதிபதிக்கு அந்த வழக்கை அனுப்பி வைக்க வேண்டும் விசாரணைக்கு, ட்ரையல் நடத்துவதற்காக. ஸோ ஆஃப்டர் ரெக்கார்டிங் the statement of the particular approver evidence, that is the statement, he will be committed to the sessions court, or if it is triable by special judge, he will be sent to the special court for trial. That is the procedure to be adopted. So these are the 5 subsections, how the procedure for giving tender of pardon. ஒரு எதிரிக்கு மன்னிப்பு வழங்கி அப்ரூவராக மாற்றி சாட்சியம் பெறுவது எப்படி என்பது இந்த 5 உட்பிரிவுகளிலும் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. ஸோ ப்ரொவிஷன் செக்ஷன் விட்டு applicable in case where the order of commitment has not been passed under 307 and would be applicable to after commitment but before judgment is pronounced. So it can be Narayana Chetan
Ram Chaudhary versus State of Maharashtra, 2001 MLJ, criminal page 10 Supreme Court. Applicability. The provision 306 would applicable in case where the order of commitment has not been passed. Commitment is not passed, 307 would be applicable. If it is not committed to the other court, then the 307 section 307 is applicable, but before judgment is pronounced. That is the applicability of this section 306. One of the citation, Inspector of Police Vedanayam versus Jeeva Jyoti, 2007, 2 MLJ, Vedarniyam, I think, 2 MLJ criminal page 142 Madras. The offence is exclusively triable by the Court of Session. Committing magistrate has no power to discharge the accused, nor is the power to take oral evidence of save a specific section 305 enjoys. It is a prima facie case. When he simply commit the case, the magistrate is at the stage of the forbidden to apply his mind in merits of the material. In the instant case on the hand, the magistrate evaluated the material and discharged the accused for the offence under section 307 and 450 IPC. So after giving tender of pardon, he is bound to commit the case to the under section 209 CRPC. அந்த வழக்கை அவர் மேஜிஸ்ட்ரேட்டே வந்து டெண்டர் ஆஃப் பாடன் கொடுத்து சாட்சியெல்லாம் விசாரிச்சுட்டு டிஸ்சார்ஜ் பண்ணலாமா மெட்டீரியலெல்லாம் வச்சுன்னா பண்ணக்கூடாது. அந்த மேல்முறை விசாரணை நீதிமன்றத்திற்கு அமர்வு நீதிமன்றத்திற்கு அனுப்ப வேண்டும். மெரிட்டில் வச்சு அந்த எதிரிகளை விடுதலை செய்தது தப்பு அப்படின்னு சொல்லி இந்த தீர்ப்பில் சொல்லப்பட்டுள்ளது. Cross examination of a person being granted pardon. It was held a trial that accused can cross examine being granted pardon. However, if such a person not offender for cross, no prejudice caused to the accused. So, at the time of giving pardon, recording the statement, the cross examination is allowed. If cross examination not then no prejudice caused to the accused. So such a person is not offered for cross-examination. At the time of recording the evidence of the approver by the magistrate before committing, then the accused is entitled to cross-examine the particular accused, the approver. அப்ரூவரை வந்து குறுக்கு விசாரணை செய்யலாம். அந்த மன்னிப்பு வழங்கும் பொழுதே குறுக்கு விசாரணை செய்யலாம். அவ்வாறு குறுக்கு விசாரணை செய்ய மறுத்ததனால் வழக்கிற்கு எந்த பாதிப்பும் ஏற்படாது. தட் இஸ் தி ராகேஷ் வெர்சஸ் ஸ்டேட் ஆஃப் ஹரியானா, 2001, 3 CTC, page 380, Supreme Court. So the court which give tender of pardon and record the statement of the approver can grant permission to cross-examine by the accused side. If the approver is not offered to cross-examination, that the particular witness at the time of giving tender of pardon, no prejudice caused, he is not offered for argument, hence accused got much prejudice. So no prejudice can be caused. That is the ruling held by the Supreme Court. Then, object behind the section. Then the procedure, Prevention of Corruption Act, it is a special court. The procedure is not complied, that is a tender of pardon and recording the statement is not complied. That will not vitiate the trial. That will not affect the trial. That is the K. Manikam versus State, 2002, 3 CTC, page 296. What is the object behind the section 306? Provision of section 306 lay down that clear exception to the principle. No inducement shall be offered to a person to disclose that he knows about the proceedings. So, no inducement, no false promise is made to the person who is an accused of offense to change his mind as approver. அப்ரூவராக மாற்றுவதற்காக அவருக்கு பொய்யான வாக்குறுதிகளை கொடுத்து
அந்த பொய்யான வாக்குறுதி அனுப்பி அவரை அப்ரூவராக மாற்றக்கூடாது என்பதற்காக தான் இந்த நடைமுறை வைக்கப்பட்டுள்ளது. Since many times a crime is committed in the manner where no clue or any trace is available for detection, and therefore pardon is apprehension of other offenders for protection which is otherwise unobtainable. Further, since many times crimes committed in the manner for which no clue or any trace is available for detection. So any crime is committed without any evidence. Under such a pardon தென்ற ஒரு குற்றமானது எந்த விதமான குழுவை ஒரு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு உண்டான எந்த விதமான இது கிடைக்கிறதே இல்லை. அந்த மாதிரி கிடைக்காத பட்சத்தில் இந்த செக்ஷனை பயன்படுத்தி ஒரு அக்யூஸ்டை டெண்டரா பாடன் கொடுத்து அவருடைய சாட்சியத்தை வைத்து மாற்றி வழக்கை டாமினன்ட் ஆப்ஜெக்ட் இஸ் அஃபண்டர் ஆஃப் heinous crime or grave offense do not go unpunished. ஸோ ஒருவர் சாட்சியே இல்லாத 2-3 பேர் சேர்ந்து சாட்சியே இல்லாத ஒரு குற்றத்தை செஞ்சுட்டு அவருக்கு தண்டனை எதுவும் கிடைக்காத மாதிரி போயிடக்கூடாதுங்கிற என்ற நல்ல எண்ணத்தில் தான் இந்த 306 நோக்கத்தில் இந்த 306 பிரிவு சேர்க்கப்பட்டுள்ளது. தட் இஸ் தி செந்தாமரை வெர்சஸ் கிருஷ்ணராஜ் 2002 MLJ criminal 280 Madras 2001 CTC page 143. So these are the basic behind it. Then the 307 power to direct the tender pardon at any time of the commitment of the case, but before the judgment of is passed. After the commitment, section 306 is applicable. A case is committed to the court of sessions, trial is going on, one of the accused wants to change him as an approver, then this section 306 is applicable. ஸோ ஒரு வழக்கை அமர்வு நீதிமன்றத்திற்கு விசாரணைக்கு ஸ்பெஷல் ஜட்ஜுக்கு அனுப்பிய பின்னிட்டு தீர்ப்பு பகருவதற்கு முன்பு விசாரணை நடக்கும் பொழுதே இந்த நடைமுறையை பயன்படுத்தி with a view to obtain trial evidence by any supposed directly indirectly concerned and on such a condition of such a person. So trial is going on. ஒரு வழக்கு ஒரு அமர்வு வழக்கு சாட்சிகள் விசாரணை போய்கொண்டிருக்கிறது. அந்த நேரத்தில் ஒருவர் அப்ரூவராக மாறுகிறார். அப்பொழுது தீர்ப்பு பகருவதற்கு முன்பு 306 எந்த நிலையிலும் பயன்படுத்தலாம். At any stage before the judgment is pronounced, even after it is committed under 209 of CRPC, then at the time when the evidence is going on, section 306 used. So committed is already committed and the trial begins. Whether an approver can be allowed to give evidence. So yes, that is called section 307 provides an opportunity to get at the time of, even during the proceedings of the trial, examination of witness, but before pronouncing the judgment, section 306 is applicable. ஸோ அந்த வழக்கு தீர்ப்பு கூறப்படுவதற்கு முன்பு எந்த நிலையிலும் எந்த ஸ்டேஜில் இருந்தாலும் அந்த வழக்கில் ஒரு எதிரி அப்ரூவராக மாறினால் அதை 306 பதிவு செய்து அவருடைய சாட்சியத்தை விசாரிக்கலாம். தட் இஸ் தி பேசிக் திங்ஸ். That is the sessions trial. Role of public prosecutor. The role of public prosecutor is limited under section 307 CRPC. In as he can only act under the direction of the public prosecutor and submit the written argument. That is the power of the then trial pardon not complying with the condition of pardon. ஒருத்தர் மன்னிப்பு கொடுத்துட்றாங்க, நான் சாட்சி சொல்கிறேன்னு சொல்லி அவருடைய ஸ்டேட்மெண்ட்டெல்லாம் ரெக்கார்ட் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் மறுபடியும் சாட்சி சொல்ல ஆஸ்திரேலியா மாறிடுறார். A person
was given tender of pardon, his statement is recorded. At the time of trial, he turned hostile. He is not supporting the case of the prosecution. The condition, what is the undertaking given by the accused is approver is not complied, then what is the procedure? ஸோ ஒரு எதிரி அப்ரூவராக மாறி அவருக்கு மன்னிப்பு வழங்கி பின்னிட்டு அவர் அரசு தரப்பு வழக்கறிஞருக்கு அரசு தரப்புக்கு ஆதரவாக சாட்சி அளிக்கவில்லை என்றால் அதற்கு என்ன நடைமுறை என்பதுதான் 308. Where in regard to a person who has accepted tender of pardon under section 306 and 307, the public prosecutor certifies in such a person either willfully concealed anything essential, giving false evidence. So, at the time of trial, when the time of giving tender of pardon, approver மன்னிப்பு வழங்கும் பொழுது என்ன வாக்குமூலம் அளித்தாரோ அதையெல்லாம் மறைத்து விட்டு முக்கியமான சங்கதிகளை சொல்லவில்லை, முக்கியமான சங்கதியை மறைத்து விட்டார் என்று அரசு வழக்கறிஞர் கிவ் எ சர்டிஃபிகேட் சான்றிதழ் வழங்கினால் இவர் அரசுக்கு ஒத்துழைக்கவில்லை என்று ஒரு சான்றிதழ் வழங்க வேண்டும். So the public prosecutor must certify that at the time of giving tender of pardon, what is the statement given by an approver is not supported. At the time of trial, he is not giving a proper evidence. The certificate is given by a public prosecutor, then willfully contrary and false and not complied with the tender of person, where such a person be tried for an offence with tendered and also other offence for guilty in connection with the same, giving false evidence. So he fails to comply the condition order at the time of giving pardon, is not disclosing the evidence and he is not supporting the prosecution. Again we will be tried for the same criminal offence trial. If it is a murder case, one of the accused changed as approver, he fails to give evidence in favor of the prosecution, again he will be tried for the offence of murder. ஒரு கொலை குற்றத்தை புரிந்த நபர் அப்ரூவராக மாறுகிறேன் என்று சொல்லி அவருடைய வாக்குமூலத்தை பதிவு செய்து விட்டு வழக்கு விசாரணையின் பொழுது அமர்வு நீதிமன்றத்தின் முன்னால் சாட்சி சரியாக சொல்லாமல் முக்கியமான சங்கதிகளை சொல்லவில்லை என்று அரசு வழக்கறிஞர் சான்றிதழ் அளித்தால் அந்த எதிரி அப்ரூவர் எதிரியை அந்த கொலை குற்றத்திற்கு உண்டான மீது அந்த வழக்கு விசாரணை நடத்த வேண்டும். அது இல்லாமல் வேறு ஏதாவது குற்றம் புரிந்தாலும் அதையும் சேர்த்து நடத்த வேண்டும். அதே போன்று பொய் சாட்சியும் அளித்தார் என்பதற்காக விசாரணை நடைபெறும். ஸோ தீஸ் ஆர் தி பேசிக் திங்ஸ். ஸோ such a person shall not be jointly with any other accused. Whether he can be tried along with the other accused. An approver can be, he fails to comply with the condition, whether he can be tried along with ஒரு அப்ரூவராக மாறிய சாட்சி சரியாக அளிக்கவில்லை என்றால் அவரை மற்ற எதிரியுடன் சேர்த்து வழக்கு விசாரணை செய்ய வேண்டும். அந்த கொலை குற்றத்திற்கு தேவை பண்ணக்கூடாது, அவருக்கு அந்த கொலை குற்றத்திற்கு உண்டான தனி விசாரணையாக நடத்தப்பட வேண்டும். That is the basic things. Shall not be tried jointly with the other accused. The approver who fails to give the evidence at the time of trial can be tried separately for the offence committed. If it is, for example, if it is a murder, he can be tried for murder separately, not along with the other accused. That is the basic things. Provided that no person shall be tried for an offence of giving except with the sanction of the government, a high court. So, for giving false evidence, any charge is made, the consent of the high court should be obtained. And the nothing contained 195 apply to that offence. So, for giving false evidence, the sanction should be obtained. ஒருவர் அப்ரூவராக மாறிவிட்டு பொய் சாட்சியம் அளித்தார் என்றால் உயர் நீதிமன்றம் அனுமதி வழங்கிய பின்னே அவர் மீது பொய் சாட்சியம் அளித்தார் என்ற சாட்சியத்தை குற்றத்திற்கு விசாரணை நடத்த முடியும். மற்றபடி இந்த 340 195 போட்டு
பொய் சாட்சியம் அளிச்சிட்டாருன்னு சொல்லி நடத்த முடியுமே என்றால் முடியாது. 195 340 எல்லாம் இதுக்கு பொருந்தாது. ஹைகோர்ட்டினுடைய அனுமதி பெற்று இந்த மாதிரி இப்படி அப்ரூவராக மாறிட்டு சாட்சியம் அளிக்கவில்லை என்று உயர்நீதிமன்றத்துக்கு எழுதி பொய் சாட்சியம் அளித்தார் என்று அனுமதி பெற்று அதற்கு பின்னிட்டு விசாரணை நடத்தப்பட வேண்டும். Any statement made by such a accepting tender and recorded under 164 by court and may be giving in evidence against him at such a trial. So 164, a statement is recorded, an approved statement is recorded by the trial magistrate. So if that person is tried for giving not supporting the case, then he is tried separately for the offense of murder, for example. Then the magistrate who examined as a witness 164 statement is recorded at the time of giving tender of pardon and he may be permitted to give evidence. எந்த நீதித்துறை நடுவர் மன்னிப்பு வழங்கி அவருடைய வாக்குமூலத்தை பதிவு செய்கிறாரோ அவருடைய அந்த மேஜிஸ்ட்ரேட்டை அமர்வு நீதிமன்றம் ஒரு சாட்சியாக விசாரிக்கலாம். அப்ரூவர் எப்பொழுது அரசு தரப்புக்கு ஒத்துழைக்காமல் பொய் சாட்சியம் அளித்தாரோ அவர் மீது அந்த குற்றத்திற்கு விசாரணை நடைபெறும் பொழுது அந்த அப்ரூவர் எந்த நீதித்துறை நடுவரிடம் 164 ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்து மன்னிப்பு வழங்கினாரோ அந்த நீதித்துறை நடுவரை ஒரு சாட்சியாக அவர் மீது அந்த கொலை குற்றத்துக்கு விசாரணை செய்தார் அந்த நீதிபதியை அந்த நீதித்துறை நடுவரை ஒரு சாட்சியாக போட்டு விசாரிக்கலாம். So at such a trial, the accused is entitled to plead and he complied with the condition. Tender was made in such a case. The prosecution proved that condition has not complied. Then at the stage of trial, the accused is entitled to plead. He is complied with the condition. So at the time of trial, I have obeyed the condition what I stated, in which the prosecution is bound to condition not complied. ஸோ அந்த எதிரியை நான் நிபந்தனை மீறலை அப்படின்னு ஒரு வாதத்தை வைத்தால் அவர் நிபந்தனை மீறினார் என்பதற்கு அரசு தரப்பிலேயே நிரூபிக்க வேண்டும். ஸோ தட் இஸ் தி மெயின் திங்ஸ். At such a trial, the court of sessions before charge read over and explain to the accused the coast may before giving evidence and taken the accused whether he pleads complied with the condition or tender of pardon was made. So when approver got a separate trial, the sessions court can ask him whether you are ready to comply with the condition. That is things to be asked. ஸோ அந்த எதிரி மீது அப்ரூவர் சாட்சி அளிக்கவில்லை என்று அவர் மீது தனியாக வழக்கு நடத்தும் பட்சத்தில் நீங்கள் நிபந்தனை மன்னிப்பு கோரும் பொழுது கொடுத்த நிபந்தனையை பின்பற்றுகிறீர்களா என்று கேட்க வேண்டும். அந்த மாதிரி கேள்வி கேட்டு அதற்கு பின்னிட்டு தான் விசாரணை நடத்த வேண்டும் அவர் மீதான கொலை குற்றம் எதாக இருந்தாலும். If the accused does not plead, the court shall record the plea and trial and before passing judgment and find not accused is complied with the condition, has not complied with the condition and find so complied and shall be contained in the court pass the judgment of acquittal. So when he pleads, I have complied, நான் நிபந்தனையை சரியாக பூர்த்தி செய்துள்ளேன் என்று சொன்னால் நீதிமன்றம் அவர் நிபந்தனைப்படி நடந்துள்ளார் என்று கருதும் பட்சத்தில் அவரை அந்த வழக்கிலிருந்து விடுதலை செய்யலாம் என்பதுதான் பிரிவு 5 துணைப்பிரிவு 308 துணைப்பிரிவு 5 கூறுகிறது. தட் இஸ் தி பேசிக். ஸோ when a person can be changed as an approver, how an approver evidence can be obtained? When the approver fails to comply when the approver fails to support the prosecution, what is the consequence for the approver? What is the procedure to be made? ஸோ ஒரு அப்ரூவர் ஒரு எதிரியான அப்ரூவராக மாறினால் அதுக்கு என்ன நடைமுறை, எந்த நீதிமன்றம் பண்ண வேண்டும், எந்தெந்த வழக்குகளுக்கு பொருந்தும், அவர் அந்த நிபந்தனைப்படி நடக்கவில்லை என்றால் அவர் மீது அந்த எந்த குற்றச்சாட்டு விசாரணை நடத்தப்பட வேண்டும், எவ்வாறு நடத்தப்பட வேண்டும் என்பதுதான் இந்த 306 முதல் 308 வரை உள்ள பிரிவுகளில் விரிவாக கூறப்பட்டுள்ளது. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.
you are not subscribed me and kindly click the red button. Subscribe, word subscribe. Thank you for doing the same.